100% for you guys. Yeah, we'll just get В right into общем-то, it. игра Yeah. Lil Gator. So I heard there was a name Это incentive for маленький this run. инди-проект, So we'll just get достаточно милая, that out of the забавная way. игра If we can про know what was the... крокодила, за которого мы играем, It который looks пытается like the найти себе final друзей. name choice was Floyd. Oh, Floyd. Really? oh my god. It came back last second. Начинается все с того, что мы What the включаем hell? режим Yeah. спидранера. That's crazy. Буквально в настройках есть Floyd- параметр, Floyd is который good. запускает режим спидранера. FLYD, Это одна из тех игр, которая поддерживается is that correct? разработчиком Yep. для Just like такого that. рода занятий. I'm sure. И у нас был инсентив на имя персонажа, и у нас будет We'll just get крокодил по right имени into the Флойд. run. There is a speedrun mode you can see in the top corner, so we'll be able to have this Floyd name into our new game file. So I'll start the countdown here, and Shovel Claws will take over with our commentary here. Yep. In 3, 2, 1, И go. 3, 2, 1, и All мы right, начинаем. starting out with Gator Game, we have a В little общем-то, flashback sequence. это We're gonna just платформер, baby в mode котором walk будем on часто over to our, идти, our big sister. выполнять их небольшие And задания, поручения. you'll see real fast what the speedrun mode does. We don't have to match through any of this text, but short plot summary. Gator Game Вот, is в bored этой one day, игре and so him and his big sister come up with a game. This game is kind of like a real-life version of stuff like Legend of Zelda. Very childish, very silly. Да. But I'm В sure этой игре as nerdy очень kids, we all много had one of those диалогов, но мы games будем as постоянно kids, пропускать. where we like played it in real life, and it was cool. Это повествует о том, But что as we grow up, our big sister eventually goes off to мы, college, крокодил, and мы unfortunately, отправляемся в she can't play the game with us anymore. путешествие. She's a bit too busy with college work, and coming out of my first year of college, yeah, I know how that feels. But in order to convince her to join Потому back что мы должны into the задание game, наших we друзей. have to wow her with our game. So we're gonna need some help with that. First, on this tutorial island, we have to meet with our 3 friends, do 3 little quests for Да, them. сначала мы должны с The друзьями first one встретиться, here is Martin. первый We're это gonna talk to Мартин, him, jump on down, get up. That was a просто very big нести boost, right? Come ему on. хорошо. But Still in that we'll, baby mode. yeah, we'll grab the pot and bring it on over as a small little fetch quest. Give him the pot lid, and Да, he я transmutes it сразу за это into a дает shield. And I mean, I know everyone's excited for the Breath of the Wild blindfold. I am too. После этого We'll be able мы to do оказывается, что some крокодил умеет shield летать. surfing as a small preview as to what you might see. I don't know how that run looks, but the shield allows us to break our enemies in this game. The enemies are cardboard monsters. We can't endanger children here, so we just break the cardboard monsters, and they give us craft stuff. Craft stuff allows us to craft certain items, like the hat here for Avery. They want us to craft a hat, and in return, we get a glider, which will allow us to glide through the air, get some extra distance. There's no fall damage in this game, though, so we don't worry too much about it. Hop on down to Пропустили grab the небольшой stick из-за того, and что not мы use it at all немножко to destroy all the monsters around Jill В общем, here. да, с помощью там And можем we летать, hop over to our big sister, and that is the а также tutorial дороги island мы done in находим еще 206. по квесту Bites is literally beat my шапку, best которая time. позволяет им First try ходить по easy. воздуху, That's а actually the также fastest палку, I've done которая it будет выступать in... таким Okay, we're оружием. already on world record pace. This is great. So, talk to our big sister. All of our friends scurry away. Bye, Avery, cartwheeling away. And we get to talk to Tom. We get our bracelet, which gives us a stamina meter, and now we can climb, much like Breath of the Wild. And we're off to the free Вот. open И world теперь мы получаем of последний Gator предмет Game. We have this big island behind us. туториала. Это We браслеты. get to explore at our will, and we have 3 goals on this И island. One of the goals браслет дает нам high стаминометр, until the very end, but the other а 2 также are открывает big доступ ко всей 35 остальной friends. We игре, make friends где мы by должны doing просто small бегать, tasks, прыгать, such as with Billy here, taking out the bowling ball. We'll разговаривать с людьми, make him our ну, friend. с We have людьми, to talk to разговаривать с him again to друзьями, confirm it, but выполнять их задания, we also want например, to помочь finish the киту, 3 main который выбросил на quests берег, with the same 3 брать у него characters we have шар on для the боулинга. tutorial island. Jill here, Martin and Avery will come later. The 3 main quests have us just do more tasks, but they're all one big Вот. part, and they reward Здесь у us нас опять for же 3 friends. квеста, которые нужно Our goal of выполнить. 35 Первый friends will квест — это come in handy поймать at the жука end, Геркулеса. for our last goal, but for now, Второй — we're это here in the найти forest. We have 3 people to talk пляжную to. руду. First, Gene here. Gene wants us to find a yellow Третий — это triangle найти to некоторый study желтый economics. Don't worry about it треугольник. too much.
Вот. Здесь же по лесу мы находим опасных монстров, картонных слизней, которых мы спокойно разбиваем нашей палкой. Ну вот. Нам нужно их убивать для того, чтобы набирать местную валюту, крафтинг-поинты. Вот. Здесь находим еще 3 друзей. И за одним из слизней мы находим бутерброд, который является тем самым желтым треугольником, который мы искали. Здесь же мы находим бичрок, пляжный камень, пляжную руду. Ну и ловим жука Геркулеса. Да. Здесь покупаем у нашего другана сюрикены бумажные. Ну, это просто прожектайлы, мы можем их бросать. Все еще продолжаем погоню за жуком. По дороге делаем еще немножко друзей. Здесь мы даем газельке ту самую руду пляжную. И с помощью пляжной руды мы пытаемся добыть огонь. А нет, я перепутал немножко. Они просто пытаются сделать топор. Ну и, собственно, у них получается. Здесь же мы ловим жука и отдаем бутерброд. Или сыр, извините. И мы выполнили все остальные квесты туториального острова. И теперь можем идти дальше. Здесь бросаем сюрикены, чтобы убить врагов. Еще немножко друзей собираем. Да, и опять же летаем на щите. Убиваем еще картонных монстров. Now we'll have Martin's main quest, and Martin has this group of cool kids, and these people are too cool for a water park. It feels weird saying that because the sentence has never been said. Water parks are awesome, but ну и здесь мы находим людей, которые слишком крутые для... Короче, не хотят тусоваться в этом водяном парке, поэтому теперь мы должны убить их обратно, чтобы они возвращались. Talk to the man with the monsters on the roof, and he gives us the bubblegum along with becoming our friend. And the bubblegum is a great movement option, as you can tell. With Kate and Marlo here, we'll sort out their lovers fiasco. Опять же прыгаем дальше по озерам, общаемся с еще большим количеством NPC. И постепенно продолжаем делать аквапарк более крутым, активируя насосы. Здесь же мы получаем, кстати, жвачку, до этого мы получили ее. Она позволяет нам делать что-то типа не дабл-джампа, но скорее задерживаться в воздухе и подниматься очень медленно вверх. Активируем еще один насос. Эта игра не случайно так похожа на Зельду, да. Это игра очень сильно вдохновлялась Breath of the Wild, только вышла. Это такая очень детская версия ботвы. Но детская, наивно милая, с монстрами, сделанными из картона, с мечом в виде палки, где мы решаем обычные детские проблемы.
And then small attack here will we need to destroy that sign in order to get some sunlight. But if we throw a shuriken, throw shurikens, we'll have to do it hit it 3 times. But we can just throw one and then get onto our shield, and for some reason it just transfers the damage hitbox, and we only have to throw one Там еще один shuriken. It's квест. very convenient. Ломаем And then that's all 3 of the pots done, so билборд. we just have to do a small climb. Активируем еще один насос. Тем самым мы активировали все 3 крупных насоса около озер. И теперь мы можем начать вечеринку. Вечеринку в аквапарке. We have $100 from Dan Floyd. Says it was Lil Gator Game that finally got me to try speedrunning, and I learned Quest how by complete. studying its Bytes' Мы 80% молодец. route. Could not be more excited to watch him run this live. Huge thanks to everyone at GDQ for running this wonderful event, and good luck with the run, Bytes. Yeah, no, Bytes crushed our route. It's okay. We'll talk about it some more at the end. But Оп. we'll want to Двигаемся с помощью жвачки. Перемещаемся вверх. We don't know what we're doing. It's okay. Доходим Billy is до- very convenient there. He has his little blowhole finally freed До from гор. Bowling Ball's rage. Разговариваем с местными He makes his way обитателями. up to the mountain, and now we have Avery's Ну и они там quest. что-то рассорились потихоньку, и Avery теперь нам нужно их, has a наоборот, bunch of theater помирить. kid friends, which I'm sure half the audience can relate to that. But our theater kid friends have very specific themes. Esme here is a vampire, Velma is a cowgirl, and Andromeda is a spaceman. So we have to convince them all that they can be a part of our game, because they're convinced that they can't. We are, of course, accepting of all of them. But we have to figure out how to let their themes work in tandem. In order to Один convince Esme, we get some definitely not мороженое. blood-flavored ice cream. И We eat it alongside her, and it turns us into a vampire, but it's okay. We're very fast, which I'm sure Bytes is making this game look easy. It is not. It's pretty tricky. We'll talk to Zoo to get a rock and skip it across the water. He is now our friend. But unfortunately, this removes Говорим the с bubblegum from Зу, our item получаем у slot. нее There are камень. 2 item slots, and as we Опять go же through the подходим к game, киту. Кит our выступает в роли second item will такого be replaced. Unfortunately, джампада. the bubblegum is in that Мы с ним second будем item постоянно slot. прыгать, куда So нужно. after Andromeda here, we take out all the space Здесь нам monsters. нужно That Gator is разобраться definitely not a с space космическими monster, but монстрами, he proves his allegiance to Andromeda by taking out the mothership. уничтожить их космический And then we корабль. just hop into the menu to swap back to the bubblegum, because the bubblegum is just that useful. And then everyone, I Да, want you to бластер, all но applaud бластер нам very, вообще не very нужен, loudly. вместо него будем Give me все some еще cheers использовать in there жвачку. for Twig. That was a very good flip. Good Congrats. flip, yeah. Everyone loves Twig. She's everyone's favorite. So she just wants a cool flip, and that's it. There, Louisa will just need a little pat, and then Velma Продолжаем бегать has по миру, продолжаем perhaps собирать the себе biggest друзей. RNG checkpoint. The 3 nephews here who are freaking out are completely RNG what cycle they have. It is determined when you first Здесь load нужно into собрать the Big 3 Island after the братанов. first 20-second flashback. Братаны бегают So совершенно you рандомно. have to just hope and pray that you get a good pattern. Byte's got a very good pattern, and Ну, that's вроде why I'm falling с behind on паттерном comic. более-менее повезло. Tanner there is scared of the fake pots, so we destroy all the fake Вот. pots, and then we have one final Здесь climb помогаем up to еще Avery. Теннеру We избавиться finish от up the main mountain quest, горшков and that, my картонных. friends, is Ну и теперь мы 35 всех friends объединяем collected. вместе. All of the 3 main quests done. We're coming up very fast on the ending of И the тем самым мы game снова here. выполнили So let's задание get one more donation. гор. Of course, И we have Костена. Квест комплит. $15.79 from the kitty cat that says it's time for some scaly shenanigans. Thank you so much. Oh, these are definitely some Dang right. scaly shenanigans. Продолжали летать с помощью Yeah, щита. no, I think Bytes is Тем, literally что on мы как PvP бы right now. снимаем этот щит But с своего инвентаря, we потом have снова one more одеваем goal, его. and this is Мы получаем our возможность goal сделать еще to- один прыжок. This is why we need 35 friends, all of the main quest done. Gator is a terrible interior designer. He doesn't know how to build things. So, Ну да, и по сюжету нам нужно было собрать 35 друзей для того, чтобы начать строить город. Потому что, очевидно, в городе должны быть те, кто в этом городе будет жить. Ну, теперь нам нужно будет улучшить этот город, нажать на несколько билбордов. Of course, we have $50 from a flying coconut that says, "Go, Bytes, go!" So hyped to see you run Lil Gator Game. Good luck and go fast. Bytes is going all right. I'm This going is a very good fast. pace. So our final skill check of the run, we show our big sister, our big playground town. Very, very cool. I couldn't do that as a kid. Все. И теперь мы идем отчитываться перед нашей сестрой. Town to our big sister, and she's still just too busy. And Big Gator is very upset and doesn't know why. So
He and his friends work together, going back through his memories, his friends as the little Navis next to us. And they're gonna figure it out. They're gonna talk Здесь about their путешествуем feelings. по нашим воспоминаниям. This last skill check, this last section is a bunch of shield sliding. Это последняя секция very игры. difficult actually to do it fast. But thankfully, we have a pretty good route. Time is coming up pretty soon. We have a few more cardboard. Опять же, путешествуем по нашим воспоминаниям о том, как мы разговаривали с нашей сестрой. We will have time. So time is coming up at the bottom of this hill. There is one more cardboard box. Bites, please. No, Bites! That is 2 seconds off world record. That is 2 seconds off world record. Bites literally was 2 seconds off world record. Bites, you are so good at this game, всё, man. время. Yeah, Мы дошли до самого You конца, can see the разбили final in-game последние time at the воспоминания. top right. It just disappeared. But that was literally 2 seconds off world record. Bites deserves a И very, very loud, классно. large applause for that. He absolutely crushed that. Wow. All right. Well, Bites, you wanna take us out, friend? yeah, shout outs to the community. Of course, they Но, в общем-то, хороший рам. they are На 2 секунды really, медленнее мирового really рекорда. into running this game. So if anyone